பார்த்தீங்கன்னா செங்கனாஞ்சேரியில் லோடு போடி இறக்கியாச்சு. அடுத்து லோடுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். லோடு ஆகல. இப்போ காலையிலேருந்து டீ சாப்பிடலையா, வண்டியில் டீ செய்யலாம். டீ செய்ய போகிறேன். யாருக்கெல்லாம் பூஸ்ட் வேணும். Boost is secret of my energy. சரி, பூஸ்ட் இருக்குது. இதுக்கு முக்கியமாக கலக்கிறதுக்கு சர்க்கரை வேணும்ல. சர்க்கரையும் எடுத்தாச்சு. ஸ்டவ் பற்ற வச்சாச்சு, தண்ணியும் வச்சாச்சு. தண்ணி கொதித்த உடனே கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு சர்க்கரை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ரைட்டில் ஒரு ஆற்று, லெஃப்டில் ஒரு ஆற்று, அப்புறம் மிடியில் எல்லாருக்கும் சென்டராக ஒரு சுற்றி சர்க்கரை இருக்கும் மாதிரி இல்லாத மாதிரி ஒரு பதத்தில் போட்டு இந்த டைமுக்கு கொஞ்சம் அது குடிச்சிக்கலாம். டீ கடை இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால தான் இந்த மாதிரி டீ கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு சனிக்கிழமை, அதனால் ஃபுல்லாக லாக்டவுன். எனக்கு இனிப்புனா ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை ஜாஸ்தி தூக்கலாக கொடுங்க. Mama, pati. Tunggu. Apa? Gua sudah cakar karya mati ini. Sama sudah இருக்குல்ல. வாங்க சூடாக பூஸ்ட் குடிக்கலாம். இதை பாருங்க, பூஸ்ட் இஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி. முதல்ல நான் பூஸ்ட்டை குடிக்கிறேன், அப்புறம் சமையல் செய்யறேன்.
ரொம்ப சூடாக இருக்குது சாப்பாடு. பா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இண்டடா நவீன் இந்த அளவுக்கு செம்மையாக சமையல் பண்ணுறேன். நடிச்சுக்கிறதுக்கு யாரும் ஆளே இல்லை. நான் பசிக்குது, சாப்பிட்டு வரேன். நீங்களும் எல்லோரும் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்துருங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.